Guys, can you see my screen? Okay. So yesterday we discussed about some of the methods that is like no the append and the extend methods. Kada? So we discussed about the append and we discussed about the extend methods, right? The same way we have some more methods here called this is like no to insert, right? The same way we have some method to delete. Right. So that like no, that will be so we'll say L2 dot right. We have something called remove. We have something called remove. So this will what we'll do, right? Suppose if I want to remove the so if I want to remove anything, if I want to remove steps, right now print this. See from here the HDFs has been removed and what. Okay. So whereas remove basically what will happen? It will remove the particular element and matter. Okay. So now if I say L2 dot, we have one more method called right. So pop. One more method called pop. So what this will do actually? What is the difference between this pop and remove? Right? What is the difference between so pop and the remove? Right? So basically, ఇక్కడ చూస్తే మీరు no, let me print it too. So ఈ పాప్ ఏమైపోతుంది బై డిఫాల్ట్గా అంటే సో ఇట్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ ద లాస్ట్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్లీ నో లెట్ మీ ఎక్స్క్యూట్ దిస్ చూడండి ద కే హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ the k has been removed from here mata. The k has been removed from here, right? So the last value will be removed here. So when I will say pop into dot pop, that will remove the last other value from here. Krishna. So, PAP అనేది mostly not muchly used, Krishna. Only remove will use it. So this is a concept. So basically ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే ద రీసెంట్ డేటా ఏదన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా మేబీ ద కౌంట్ కీప్ ఆన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెడ్యూస్ రైట్ సో ఇన్ దట్ కేస్ అవుతుంది కానీ పాప అయితే నేను ఇంతవరకు ఇక్కడ చూడలేదు బట్ నాట్ మచ్ యూస్డ్ ఆల్సో ఓకే బట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇంటర్వ్యూ పరంగా కొంతమంది అడుగుతారు జస్ట్ కీప్ ఇన్ దట్ ఇన్ మైండ్ అంతే బట్ రియల్ టైంలో ఐ డోంట్ సీ మచ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట ఓకే స్పెసిఫిక్ డేటా ఎప్పుడు కూడా మనం డేటా డిలీట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద స్పెసిఫిక్ డేటా అనమాట రైట్ వీ కెనాట్ జస్ట్ గో ఫర్ నో డిలీటింగ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ వన్ అలా చేసి రైట్ సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ గో ఫర్ దిస్ వన్ స్పెసిఫిక్ డేటా దట్ ఈస్ సో బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఎల్ టూ డాట్ కామ్ రైట్ ఐ థింక్ వీ కెనాట్ డిలీట్ సంథింగ్. So it doesn't have any method to pass the anything anamata, right? But it has something. What is this? It has చూడండి హౌ ఇట్ ఈస్ డిలీటింగ్ విత్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ మీరు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఎప్పుడు కానీ మెథడ్ మీద మీరు మౌస్ ఓవర్ చేసినారంటే ఇట్ షోస్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇక్కడ చూడండి పాప్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఇండెక్స్ వెరాజ్ ద రిమూవ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద స్ట్రింగ్ అనమాట ద వాల్యూ సి ద వాల్యూ ఇక్కడ వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఎప్పుడే కానీ ఇలా ఉందనుకోండి ఇట్లా ఈ క్వశ్చన్ ఇలా వచ్చేసి గ్రేటర్ సింబల్ అంటే ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది ఈ నన్ అంటే ఏంటంటే రిమూవ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఉన్నది డిలీట్ చేస్తుంది తప్ప వెనక్కి ఏమీ ఇవ్వదు అనమాట వేరాస్ పాప్ సో ఇఫ్ విల్ సీ హియర్ పాప్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ టీ సింబల్ సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే సో నువ్వు ఏదైతే ఐటమ్ రిమూవ్ చేసింటావో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను దీన్ని రిమూవ్ చేశాను అని చెప్పి వాల్యూ ఇస్తుంది అనమాట లెట్ మీ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ లెట్ మీ టేక్ ది టెంప్ ఐ జస్ట్ టేక్ సంథింగ్ టెంప్
temp వేరియబుల్ తీసుకున్నా. సో నల్ ప్రింట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వన్స్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్, లైక్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ ఈస్ రిమూవింగ్, దట్ విల్ రిటర్న్ యూ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ దట్ వాల్యూ. చూడండి, కే హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్, సో ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద కే బ్యాక్ టు యూ, రైట్? సో ద కే ఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు యూ, రైట్? సపోజ్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ 1 తో రిటర్నింగ్ సంథింగ్. సో so the basically the pop is something, it will return you the value after removing. So ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతాను, what is the difference between the pop and remove. So remove, what will happen, it will just remove the item but it will not return you anything, whereas the pop will remove as well as it will return the item whichever has been removed. Okay, so if you see here, the ISS has been removed and the same item has been returned. So ఇక్కడ ISS తీసేస్తున్నాం, దాని వాల్యూ రిటర్న్ చేసాం, the same thing has been printed. It's more from here. Okay. So sometimes people will ask you, and what else happens? Pop, if you don't give any data, so what will happen? So basically ఇది ఏంటంటే పుష్ అండ్ పాప్ అనే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండి. మీకు సిలో నుంచి వచ్చింటాయి పుష్, పాప్, స్టాక్, క్యూ అని ఉంటాయి అనమాట. సో బేసిక్లీ ద పుష్ అనేది వాట్ విల్ పుష్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎండ్, రైట్? పాప్ విల్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఎండ్ కాన్సెప్ట్స్. లాస్ట్ నుంచి పాప్ అనేది లాస్ట్ నుంచి తీసేస్తారు, పుష్ అంటే ముందర నుంచి యాడ్ చేస్తారు అనమాట. Okay, no? So these are the things. So and if you have one more thing is like L2 dot remove L2 dot count off అనేది ఉంటుందండి. కౌంట్ ఆఫ్ అనేది ఏంటంటే దర్ ఆర్ సమ్ మోర్ మెథడ్స్ హియర్. కౌంట్ ఆఫ్ అదే అండి, అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఎన్నిసార్లు ఉంది అనేది ఇట్ విల్ బి కౌంట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ వర్డ్ అనమాట. ఎందుకంటే లిస్ట్ అలౌస్ ద డూప్లికేట్స్ అనమాట. హియర్, so the count of one SBI is 1. If I'll keep one more SBI here, okay. అంటే ఎస్బీఐ రెండు పెడుతున్నాయి ఇక్కడ. డూప్లికేట్ చెక్ చేయడానికి సమ్ టైమ్స్ మీరు ఎక్కడ చేయాలంటే డేటా ఎన్ని సార్లు ఉందని చెక్ చేయాలనుకోండి ఏదైనా రియల్ టైమ్‌లో. సో, సో యూ కెన్ ఈజీలీ యూజ్ ద కౌంట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు సపోజ్ హ్యూజ్ డేటా ఉంది. ఆ డేటా ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అయింది. పర్టిక్యులర్ పర్సన్ నేము, సో ఎన్ని సార్లు ఉంది. ఓకే. ఏదైనా పర్సన్ నేమ్ ఉన్నాడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ టైమ్స్ ద పర్సన్ హాస్ డన్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ గాని ఏదైనా చెక్ చేయాలంటే, సో అప్పుడు మనం ఈ కౌంట్ ఆఫ్ యూజ్ చేసేస్తే యూ విల్ ఈజీలీ కమ్ టు నో ఆ డేట్‌లో గాని, సో పర్టిక్యులర్ డేట్, సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ద పర్సన్ హాస్ బీన్ విజిటెడ్ ద బ్రాంచ్, రైట్? సో అలాంటివి ఏదైనా కావాలనుకున్నట్టు మనము, సో యూ కెన్ ఈజీలీ యూజ్ దిస్ అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అవర్ ద కౌంట్ ఆఫ్ L2. L2 dot count of అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, సో మనం ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఏంటి, విత్ స్లైసింగ్. విత్ స్లైసింగ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ జస్ట్ పుష్ ద ఐటమ్స్ అనమాట కదా, అక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ అడ్జస్ట్. సో అలాగే ఇంకో మెథడ్ ఏంట్రా అంటే, సో వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ద స్టార్ట్ అనమాట, సారీ ఇన్సర్ట్. ఇన్సర్ట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఇండెక్స్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్. సపోజ్ నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద, ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకోండి. ఇన్సర్ట్ టు next to, and value something I want to insert a bank value. Okay, now let me put this. See here, 0, 1, and 2 position it has been inserted. So which position you want to insert? So it will insert in the particular position. A position insert చేయడానికి you have to use the index. Okay.
now so then thing is dot z dot type in the so I will say some more methods like this. The mostly important methods ఇవ్వండి మనకి append extend counts insert clear అనేది as we know right we will remove the completely right the copy it will create the one more copy from there reverse అంటే ఏమైపోతుందంటే so reverse let's see what will happen right now I will print the L2 see now it is what is happened print L2 dot this one okay ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి రివర్స్ అయింది బట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎస్బీఐ టూ ఎస్బీఐ అనేసరికి ముందర ఏదో ఉందో లాస్ట్ ఏదో తెలియలేదు ఫస్ట్ ఐ రిమూవ్ అని దెన్ చూడండి సో ఐ రిమూవ్ వన్ లెట్ మీ ప్రింట్ వాట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రింట్ టూ if you want to reverse the list you can just reverse the list but ఈ రివర్స్ అనే లిస్ట్ ఏంటంటే అండి రివర్సింగ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ యూ డోంట్ సీ మచ్ థింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ బట్ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రివర్స్ ద లిస్ట్ బట్ వితౌట్ యూజింగ్ ద రివర్స్ ఫంక్షన్ అంటారంటే సో అది ఎలాగనేది నేను అంటే మనకి ఫర్ లూప్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అవన్నీ వచ్చాక చెప్తాను బట్ ఈజీలీ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ రివర్స్ లిస్ట్ ఈజీలీ యూజువల్లీ జస్ట్ రివర్స్ L2 డాట్ రివర్స్ అంటే ఆ లిస్ట్ అనేది రివర్స్ అయిపోతుంది అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సార్ట్ ద డేటా అంటే ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ సార్ట్ ద డేటా right we have something like L2 dot sort okay so I will print this okay list here where is the list where is this here సో ఎందుకు చెప్పండి ఎర్రర్ వచ్చింది ఇది కెన్ ఎనీవన్ గెస్ guess what will be the error because of which one the error we got whereas this is working sort functionality దీంతో వర్క్ అవుతుంది మనకి సేమ్ అదే మనము L2 డాట్ సార్ట్ అంటే మనకి కావట్లేదు సేమ్ అదే మనకి L2 డాట్ సార్ట్ చేస్తా అంటే కావట్లేదు మరి ఎందుకని అంటారు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే the less than symbol not supported between instances of list and string అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర డేటాకి వస్తే మన దగ్గర ఏముందండి డేటా స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ కదా దాంతో పాటు వాడు ఏమంటున్నాడు అండ్ యూ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆల్సో ఇక్కడ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆర్బీఐని తీసుకొచ్చి ఈ లిస్ట్తో కంపేర్ చేయలేం కదా ఏది పెద్దది వర్డ్ అని ఆల్ఫాబెటికల్ ఏది ఉంది పెద్దది అని చేయలేం సో దానివల్ల వాడు ఏమంటాడు ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఉంది సో లిస్ట్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ కాంబినేషన్ ఉండడం వల్ల వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ద నో వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ద sorting అంటాడు సో బిఫోర్ దట్ వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ద సార్టింగ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ అంటే సార్టింగ్ అనేది ఓన్లీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు ఓకే లెట్ మీ పుట్ సమ్ మోర్ డేటా హియర్ చేస్తుంది సో దట్ విల్ సీ విల్ రిమూవ్ దట్ అండ్ విల్ సీ సో నౌ లెట్ మీ పుట్ దిస్ వన్ ఆల్సో నౌ విల్ సీ నౌ సో హియర్ మళ్ళీ సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ L3 కూడా నేను కొంచెం చేంజ్ చేశాను డేటా ఇందాక ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటే వర్క్ అయింది బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏముంటుంది సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సార్ట్ ద డేటా వీ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్
you have the same kind of a data types of data అంటే దానిలో ఉన్న డేటా ఏదంటే అన్ని సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఈజీ టు షార్ట్ ఇట్ విల్ వర్క్. అంటే ఇప్పుడు ఏమి ఉంటే అన్ని నెంబర్స్ ఉండాలి లేదా ఉంటే స్ట్రింగ్స్ ఉండాలి. సో అలా ఉండాలి, కానీ అదే డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. నౌ లెట్ మీ let me do one more thing here. Let me print here. చూడండి, the L4 sorting is working, it's not throwing any error. Now let me put this in print. గమనిస్తున్నారా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? గైస్ అబ్జర్వింగ్ హియర్? గైస్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ హియర్? లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ వన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఎర్రర్ ఆపేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, సి ముందర పెట్టాను, సి ముందర పెట్టాను, వేరస్ ఏబిఏ ఇస్ ఇన్ దట్ సైడ్, అదర్ సైడ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ హియర్, సో ద ఏబిఎస్ కేమ్ ఇన్ టు ఇన్ ఫ్రంట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ద సి ఇన్ టు అవుట్ సైడ్. Now so the B here still it is coming. Yes. Right? Because it contains the E any character on the wall. Right? Now put this way. సో బేసికల్గా సార్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్లో కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో కానీ యూజ్ చేస్తాము. సో వీ విల్ నాట్ యూజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్కి వర్క్ కాదు. రైట్? సో నౌ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ లిస్ట్ సంథింగ్ L2 డాట్ సార్ట్. రైట్? సో ద L2 విల్ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దీన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు? యాజ్ హౌ టు డిలీట్ దట్ నౌ? Delete. I want to delete with index L2 of what is the index of that one? Okay. Minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Yeah. Better to go with minus because from this side there are so much data, right? So yes. Now I'll so delete after that I'll sort this. I'll into the see now it is sorted order, right? First capital search time, only small is into inside. A B. ఇక్కడ మీరు మన చెప్పండి కృష్ణ. ఎక్కడ కృష్ణ? Okay, let me. You mean to say this one you want to put again? Okay, let's try. Print చేశాను, ఎర్రర్ వచ్చిందా? చూడండి అగైన్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో బేసికల్గా అయితే ద ఆర్డర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ దీంట్లో ఒక్కొక్కదాన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ. సో మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ స్ట్రింగ్స్ అయిపోయినాయి కదా, లోపల ఉండే స్ట్రింగ్స్ హై లెవెల్లో లిస్ట్ ఉన్నాయి, లో లెవెల్లో స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ లో లెవెల్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ లిస్ట్ అయిపోయినాయి, మళ్ళీ అంటే అన్ని మళ్ళీ లిస్ట్ ఉండాలన్నమాట. అలా. So basically, this is the like a kind of a sorting methods and matter. So these are like a common methods which we will be using in the list. Okay. Yeah.
సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు లెట్ మీ షో యూ. సో మీరు అంటున్నది ఏందంటే సపోజ్ మన దగ్గర ఈ డేటా ఉంది కదా! సో ఇది లాస్ట్‌లో ఉందనా మీరంటున్నది? అవును. ఆహ్, నాకు అర్థం కాలేదు మీ క్వెషను. మేబీ గెట్ మీ క్లారిటీ. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను. జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక లిస్ట్ ఉంది మనకిక్కడ కదా! ఈ లిస్ట్‌లో ఎలా ఉండాలి డేటా మీరు ఫస్టు? అవునవును. ఓకే. ఆ! చేసాం. ఆ! 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 అర్థమైంది. అర్థమైంది. అంటే లిస్ట్ అనేది ఎక్కడుంది? ఎలా డిలీట్ చేయాలి మీకు తెలుస్తుంది అంటున్నావు. అంతేనా? అంటే ఇప్పుడంటే మీకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి మీరు 1, 2, 3, 4 పెట్టేసి డిలీట్ చేశారు. బట్ హౌ వి నో వేర్ ఇస్ ద లిస్ట్ అనేది కదా? ఫైన్. ఫైన్. అర్థమైంది క్వెషన్. సో బేసికల్‌గా ఏంటంటే అండి మనము ఏదో సార్టింగ్ కోసం ఉన్న డేటాని ఎప్పుడు డిలీట్ చేయలేమండి. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే సార్టింగ్ ఎలా వర్క్ కాలేదు అంటే మనకి ఎర్రర్ ఏమొస్తోంది చెప్పడానికి నేను దాన్ని డిలీట్ చేశాను గానీ, ఓకే. బట్ రియల్ టైమ్‌లో ఎప్పుడు మనం డిలీట్ చేయం కదా డేటాని. రైట్? సో సార్టింగ్ వర్క్ కాలేదు అంటే దట్ యూ హావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. అంతేగాని సో మనం ఏం చేయాలి అంటే దెన్ సో మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయండి. నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్స్, ఇఫ్ కండిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. సో అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే హౌ వి నీడ్ టు డూ ఎగ్జాక్ట్‌లీ అంటే నేను చేసి చూపిస్తాను. సో ఫర్ I in L2. ఓకే. సో ఫర్ I in L2. సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు సో ఇఫ్ రియల్లీ వాంట్ టు డిలీట్ అంటే ఒక లిస్ట్ ఉన్నవన్నీ తీసేసి ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఇఫ్ టైప్ మనకి హౌ విల్ చెక్ ద టైప్ అండి? ఒక దాని యొక్క టైప్ ఏదైనా చెక్ చేయాలంటే డేటా టైప్ ఎలా చెక్ చేస్తాం? టైప్ ఆఫ్. ఓకే. సో ఐ విల్ కీప్ ద టైప్ ఆఫ్ I ఓకే ఈజ్ లిస్ట్. ఓకే. ఈజ్ లిస్ట్. ఇలా ఏమైపోతుంది అప్పుడు దాని లిస్టా కాదని తెలిసిపోతుందనమాట. ఓకే. సో వాట్ ఐల్ ప్రిపేర్ డిఫరెంట్ లిస్ట్ హియర్ L5 జస్ట్ ప్రిపేర్ వన్ L5 అని ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఫ్రమ్ హియర్ ఇఫ్ ఇస్ నాట్ ఎ లిస్ట్ అంటే లిస్ట్ కాకపోతేనే ఓకే దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఐ కెన్ ప్రింట్ L5 సారీ యాడ్ అపెండ్ టు ఇంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎలా యాడ్ చేయాలండి? అపెండ్ ఆఫ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకుంటే నాకు ఇది ఏమైపోతుంది దీంట్లో లిస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతాయి కదా ప్రింట్ L5 I will not delete this first one. Let me have this. Now if I print this L5, see the list has been now can I delete చేశాను but still I removed this cannot access from the list. బేసిక్గా సో మనకి ఏదంటే ఈ కండిషన్స్ అంటే ఇంకా మీకు నేర్పించాలి నేను ద లూపింగ్ కండిషన్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇలా కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ థింగ్స్ అనమాట యూ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ లాజిక్ టు రిమూవ్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ ఓకేనా సో దిస్ వే యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ అర్థమైందా ఓకే సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పటివరకు ఏవైతే చెప్పుకున్నామో మన ఈ క్లాసెస్ అన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను రైట్ సో విల్ జస్ట్ రివైజ్ ఆల్ దిస్ క్లాస్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు టపుల్ మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంట్రా అంటే టపుల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది రైట్ అనుకున్నాం కదా ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర వాట్ ఆర్ ద సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్ అండి లిస్ట్ టపుల్ ఇంకా సెట్ డిక్షనరీ అనేవి ఉన్నాయి సో సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్ So before proceeding further things, I'll just revise once the basics. In the country, basics are very important to us. I'll just revise for 10 minutes. Okay, na? ఒకసారి అందరూ వినండి. Any doubts? Just you can ask me. Okay. And Rajita, you can listen ma because you are miss అయ్యారు కదా కొన్ని క్లాసెస్ మధ్యలో సరేనా Okay, fine. So basically, the first class, what we discussed, right? In the first class, we discussed about the
First thing is the variables. Variables ante enti. What is the variables or identifiers? Okay. So what is the variables or identifier? Okay. So before that, okay, మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? సో ద పైథాన్ అంటే ఏంది? ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్ అండ్ కీవర్డ్స్. కొన్ని సింటాక్స్ ఎలాగైతే గ్రామర్, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి ఎలాగైతే అవసరమో, సో సేమ్ వే వి హ్యావ్ పైథాన్ నీడ్ ద సింటాక్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ అన్నమాట. రైట్? సో టు సీ ఎనీ అవుట్పుట్ ఇన్ అవుట్పుట్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అండ్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్, ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద నేమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇందాక చేసేది నేను క్లాసిక్స్కి అలా జస్ట్ క్రియేట్ ఇట్ అండ్ ఫాలో. సో నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ టు సీ ద అవుట్పుట్. ప్రింట్ మెథడ్ అనేది ఏదైనా కానీ అవుట్పుట్ పెట్టచ్చు, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎనీ టెక్స్ట్ డేటా యూ షుడ్ యూస్ ద కోడ్స్. ఇట్ కెన్ బి సింగిల్ ఆర్ డబుల్ కోడ్స్, ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ డబుల్ పెట్టారంటే ఇక్కడ కూడా డబుల్ పెట్టండి, ఇక్కడ సింగిల్ పెడితే ఇక్కడ కూడా సింగిల్ పెట్టాలి, రైట్? బట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద కోడ్స్, రైట్? డెఫినెట్లీ ద కోడ్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట, రైట్? సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైర్స్? వేరియబుల్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైర్స్ అంటే ఏంటి అంటే హౌ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ విత్ ఎ నేమ్. మనల్ని ఎలాగైతే ఒక నేమ్తో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు జనాలు, రైట్? వీ హ్యావ్ సమ్ నేమ్స్, రైట్? ద సేమ్ వే ఫర్ ద డేటా విచ్ ఎవర్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఎ మెమొరీ. ఏదైతే డేటా ఉందో లైక్ చంద్ర అనేది ఒక డేటా, 23 అనేది డేటా. సో ఈ డేటాని మనం స్టోర్ చేయాలంటే జస్ట్ యూ కెనాట్ రైట్ లైక్ దిస్ కదా, జస్ట్ ఇలా రాసేయలేదు, right? You cannot just write like this. ఇది ఇట్లా రాస్తే ఏమైపోతుంది? హూ ఈజ్ యాక్సెస్ యూజింగ్ దిస్ డేటా? సో యూ కెనాట్ జస్ట్ కాల్ దిస్ డేటా కదా. ఈ డేటాని మనం ఏదైనా కానీ కాల్ చేయాలి అంటే, ఈ డేటాని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ అసైన్ టు సమ్ ఐడెంటిఫైయర్, బేసిక్లీ టు సమ్ నేమ్. ఆ డేటాకు ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి, రైట్? సో ద వేరియబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ స్టోర్స్, వేరియబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ స్టోర్స్ సమ్ డేటా. అది ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డేటా, అది ఏ డేటా అయినా ఉండొచ్చండి. బేసికలీ ఇట్ స్టోర్స్ సమ్ డేటా అండ్ ఐడెంటిఫైస్ the data with the particular name అన్నమాట, రైట్? వేరియబుల్స్ అంటే వేరియబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ స్టోర్ సమ్ డేటా అండ్ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ దట్ డేటా విత్ దట్ నేమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? నౌ విల్ సీ హియర్ వీఆర్ కీపింగ్ ద చంద్ర అనేదేమో కోడ్స్లో పెడుతున్నాను, రైట్? బట్ వేర్ ఏజ్ అనే వేరియబుల్ని, రైట్, ఐఎమ్ జస్ట్ అసైనింగ్ యాజ్ ఇంటీజర్, రైట్? సో ఇంకొకటి ఏంటి, మనం వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయితే ఇక్కడ నేమ్ అయితే ముందే చెప్పాలి ఏం డేటా టైప్, అది ఏంటి, అది ఇది అని. మరి ఇక్కడ ఏమీ అవసరం లేదు. పైథాన్ ఈజ్ అ డైనమిక్ డేటా టైప్. లైక్ ఇంగ్లీష్ ఎలా రాస్తామో అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. నేమ్ ఈక్వల్ టు చంద్ర, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 23, అడ్రస్ అని ఇలా. సో బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ గ్యాస్ అబ్జర్వ్ హియర్, సో ఏజ్కి, రైట్, ఏజ్ అనే దానికి ఇక్కడ నెంబర్, as age as a number, you no need to keep in the quotes. Only the text data like alphabets or alphanumeric or no, this combination of the alphabets is you have to keep in the quotes and what. Other than that, you no need to keep anything in the quotes. Okay, na? So name equal to Chandra. So if you see here, as it is alphabets, we are keeping in the quotes and what. Like age equal to 23, balance. So this is something decimal values we are keeping. So even for decimal values and all, we no need to keep in quotes. Okay, like interest rate ఉండాలి. సో హౌ టు యాక్సెస్ దిస్ వేరియబుల్స్? ఇక్కడ మనం నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చాము. సో దిస్ వేరియబుల్ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ నేమ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, యూ ఆర్ కాలింగ్ విత్ దట్ నేమ్. నేమ్ అంటే ఇక్కడ కాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ take into this data and print it. Age, so age will take this data and print. Address will take this data and it will print. So if you see here, I'm printing the variables here. సో if you see నేమ్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్గా వెళ్ళి ఏదైతే ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటా స్టోర్ అయి ఉందో ఆ డేటాని ప్రింట్ అవుతుంది. ఏజ్ అనగానే దీని యొక్క కరస్పాండింగ్ డేటా ఏది ఉంది, 23 ఉంది, దట్ విల్ ప్రింట్ హియర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైర్స్ అంటే ఎలాగైతే మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి నేమ్స్ ఉన్నాయో అలాగే ప్రతి డేటాకి ద డేటా వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ హియర్, సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ విత్ సమ్ నేమ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై కదా. సో డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నేమ్ ఆర్ అడ్రస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, వాట్ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక నేమ్ ఉండాలి, రైట్? సో దాన్ని బట్టి యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. దెన్ 23 అంటే ఏం 23 అని, రైట్? యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద 23, వాట్ ఈస్ 1 2 3 అంటే అది ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఇట్ ద ఏజ్, ఏజ్ అని, బ్యాలెన్స్ అని. సేమ్ లైక్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో అయితే ఎలాగైతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాకి బాక్సెస్ పక్కన యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పేరు ఉంటుంది, అది ఏంటి, జెండరా, వాట్ ఈస్ ద నేమా, యువర్ ఫుల్ నేమా, సర్ నేమా, ఎందుకు అలా ఉంటుంది, ఏది ఏదని తెలియాలి కదా. సో ద సేమ్ వే విల్ డిఫైన్ ద వేరియబుల్స్ అనమాట, రైట్? So now if you see here, we have different data here. Like we are keeping in as quotes here, we are not keeping in quotes here. So based on the data, ikkada manaku different data ఉండడం వల్ల, right? As we have different data here, right? So we are
have some of the data types అంటే ఆ డేటా యొక్క సో హౌ వీ హ్యావ్ లైక్ జెండర్స్ వీ హ్యావ్ మేల్ ఫీమేల్ అలా ఎలాగైతే ఉందో సో బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా రైట్ వీ హ్యావ్ సమ్ టైప్స్ రైట్ మనకి ఎలాగైతే టైప్స్ వీఆర్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో టైప్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ మేల్ ఫీమేల్ అలాగే ఎలాగైతే టైప్స్ ఉన్నాయో ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఇన్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ ద డేటాను పట్టుకొని మనకు కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో వాట్ ఆర్ దోస్ బేసిక్ టైప్స్ రైట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ గైస్ what are the basic data types anyone స్ట్రింగ్ బూలియన్ సో ఎందుకు ఇలా అంటే స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి సో ఎనీథింగ్ ఎనీ డేటా విచ్ విల్ గోస్ బిట్వీన్ ద సింగిల్ కోర్స్ అది ఎలాంటి డేటా అయినా ఉండొచ్చండి నెంబర్ కానీ ఓకే దీని లోపల నెంబర్ వెళ్ళొచ్చు ఇలా స్ట్రింగ్స్ వెళ్ళొచ్చు ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వెళ్ళొచ్చు సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇట్ విల్ గో బిట్వీన్ దిస్ కోడ్స్ రైట్ అదే అన్నా కనుక కదా సింగిల్ కోర్స్ అయినా వాడచ్చు డబుల్ కోర్స్ అయినా వాడచ్చు అండి ఓకే బట్ ఏదైతే స్టార్ట్ చేసావో దాంతో ఎండ్ చేయాలి రైట్ సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ యూజ్ హియర్ whatever the data you are going to use between this right that the type of the data will be right string అనమాట మళ్ళీ ఎలా చెక్ చేయాలి హౌ వీ కెన్ చెక్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా ఇందాక చూడండి మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది టైప్ ఆఫ్ అనేది ఇందాక మనం లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చూసాం సో మనం అప్పుడు చూసినప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో యూజ్ అవుతుందండి మనం ఎందుకు టైప్ ఆఫ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా కానీ నువ్వు ఏదైనా చెక్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దట్ ఎందుకంటే డైనమిక్ డేటా టైప్ అవ్వడం వల్ల సో మనం ఏ టైప్ ఉంది ఈ డేటా ఇక్కడ అని చెక్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది టైప్ ఆఫ్ అనేది అర్థమైపోయిందా సో టైప్ ఆఫ్ అనేది ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ టు నో దీని డేటా టైప్ అనేది ఎందుకు ఏది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒకటే కాదు సో ఇన్ రియల్ టైంలో ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ విల్ డెఫినెట్లీ నీడ్ దట్ అన్నమాట సరేనా will definitely need that what is the data type of that one. Okay, so if you see here type of name, okay, type of the name, okay na type of the name here, right? So what is the type of the name? So if you say type of the name, if I'll execute this print, type of the name will be ఎక్కడ ఉంది మనం ఏదో దొబ్బింది సంథింగ్ ఏజ్ డాట్ క్యాపిటలైజ్ అని రాసామంట ఓకే okay now if you see here what is the type of the name data type name యొక్క డేటా టైప్ ఏంటండి స్ట్రింగ్ బట్ str దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ సో డేటా విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద నేమ్ విల్ బి స్ట్రింగ్ అనమాట డాట్ డేటా టైప్ వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇంటీజర్ ఇక్కడ ఏమంటాం ఇంట్ అంటాం నెంబర్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇంట్ రైట్ ద డేటా విచ్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డెసిమల్ వాల్యూస్ 343.23 decimals లో ఉంది కదా that will be called as a float that will be called as a float right and the data whichever will be like stores true or false ఏదైతే true or false అని ఉంటుందో డేటా that will be the boolean that will be boolean okay so these are the different data types we have అనమాట like the name which will the course will be string the numeric will be integer చెప్పండి మా ఎందుకు రాము ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇక్కడ ట్రూ అని పెట్టారా మీరు ఎక్కడ ఏదన్నా కోర్స్లో పెట్టినారా దీన్ని ఎట్లా పెట్టినారు కోర్స్లో పెడితే స్ట్రింగే కదా ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ద కోర్స్ ఈ స్ట్రింగ్ అని ఇక్కడ అంటున్నాను కదా నేను కోర్స్ చేసి ఎలా రాశారు కలర్ ఇట్లా మీకు ఇలా బ్లూ కలర్ వచ్చిందా అంటే మీరు ఏది క్యాపిటల్ పెట్టారు ఏది స్మాల్ ఇలా పెట్టారా ఫస్ట్ లెటర్ ఏమో స్మాల్ పెట్టారా ఇలా పెట్టింటారు అవునా మరి హౌ టు కీప్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇక్కడ మీకు ఇంటెలిజెన్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిందంటే అది కరెక్ట్ రాస్తున్నట్టు లేదు అంటే తప్పు రాశాను ఈ కలర్ బ్లూ కలర్ వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఇట్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ టీ అనేది ఇక్కడ ఓకేనా సో ద ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఆర్ లైక్ ఇంటీజర్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఫ్లోట్ డెసిమల్ ఉంటే రైట్ అండ్ ద దిస్ ఇస్ ద బూలియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సంథింగ్ లైక్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అలాగా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్ ద బూలియన్ అనమాట రైట్ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ we have something like
Use string and integer, float and bool. Any doubts, guys? Still, anyone? Anyone? Rajita? Any doubts, ma? Clear, ma? సార్ రికార్డింగ్ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది బట్ ఇక్కడ వినండి ఓకేనా సో బేసికల్గా ఏంటంటే మనకున్న డేటాకి సమ్ డేటా టైప్స్ ఉండాలి అనమాట సో ఆ టైప్స్ అనేది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే టైప్ ఆఫ్ అనే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి విల్ కమ్ టు నో ద డేటా టైప్ అనమాట రైట్ స్టిల్ ఎనీ వన్ డౌట్స్ గ్యాస్ రిగార్డింగ్ ద బూలియన్ రిగార్డింగ్ ద కన్వర్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే సో మనం ఇక్కడ as we know like we have different type of set data right and we are printing the type of that data right so మన string లో మనం ఇందాక అన్నాం కదా ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ద కోడ్స్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ద కోడ్స్ ఈజ్ ఎ string where you can write it true or false or false rastava true rastava it won't bother about that it will not at all bother what you are writing inside this even if inside this we keep the numbers also it will become the string ఏదైనా సరే between the quotes లో ఉంటే అది string అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో హియర్ we have some inbuilt methods in string that is name dot capitalize అంటే ఏంది సో నేమ్ రాసేసి డాట్ అని పెట్టేసి రాసాం అనుకోండి క్యాపిటలైజ్ అంటే ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లెటర్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ విల్ బికమ్ ద క్యాపిటల్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ద ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బికమ్ ద సెంటెన్స్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ద నేమ్ డాట్ అప్పర్ అంటే ఏంటి ఆల్ ద లెటర్స్ ఇన్ దిస్ విల్ బికమ్ ద అప్పర్ నేమ్ డాట్ లోయర్ విల్ బికమ్ ద లోయర్ రైట్ ఇంకోటి కింద టు చెక్ ఏదైనా స్ట్రింగ్లో అన్ని లెటర్స్ అప్పర్ ఉన్నాయా లోయర్ ఉన్నాయా అంటే దీస్ ఆర్ లైక్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ అనమాట ఆల్రెడీ మనకి పైథాన్ ఇస్తుంది నేమ్ డాట్ ఈజ్ అప్పర్ అని నేమ్ డాట్ ఈజ్ లోయర్ అని సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ రైట్ ఈజ్ డిజిట్ సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్లు ఓన్లీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దీని లోపల ఓకే ఇందాక అనుకున్నట్టు ఓన్లీ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఇన్ దిస్ ఇఫ్ హ్యావ్ ఓన్లీ డిజిట్స్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనమాట సో బట్ ఇట్ హ్యాస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఇట్ ఈజ్ డిజిట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇస్ ద డిజిట్ విల్ గివ్ ద ఫాల్స్ హియర్ రైట్ ఇంకోటి దీని లోపల నేమ్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ సి అంటే ఏదైనా సి అనేది ఉందా క్యాపిటల్ సి అనేది దీనిలో నేమ్ ఎక్కడ ఉందా ఉంటే సో వాట్ ఈస్ ద కౌంట్ ఆఫ్ దట్ అలా అనమాట రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి అంటే we have some concept like conversion from one data type to other data type అది ఎందుకు అవసరము వన్ డేటా టైప్ టు అదర్ డేటా టైప్ అనేది ఎందుకు అవసరము అంటే సపోజ్ మన అడ్రస్ ప్రింట్ చేయాలి లేదా మన అడ్రస్ని ఏదైనా యూజ్ చేయాలి మన అడ్రస్ని యూజ్ చేసేప్పుడు పైన మన అడ్రస్ ఏమో ఎలా ఉంటుంది రైట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ అడ్రస్ లైక్ దిస్ కదా నేమ్ ఇలా ఉంటుంది అడ్రస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది కోర్స్లో పిన్ కోడ్ ఎప్పుడు నెంబర్ కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది రైట్ సో మనం ఈ మూడింటిని కలిపే మనం అడ్రస్గా ప్రింట్ చేస్తాం రైట్ అండ్ ఎనీ పేపర్ ఇఫ్ బిఫోర్ ప్రింటింగ్ అనే పేపర్ మనం మూడింటిని కంబైన్ చేయాలి కంబైన్ చేసినప్పుడే మనకి ప్రింట్లో ఆ అడ్రస్ అనేది కంప్లీట్ అడ్రస్ వస్తుంది కదా సో బట్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు స్ట్రింగ్ని ఇంటీజర్ని మనం కలపచ్చా కలపలేం ఇందాక కూడా మనం చూసాం లిస్ట్లో సార్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు గమనిస్తే అక్కడ ఇఫ్ విల్ కీప్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సార్ట్ కదా సార్టింగ్ వర్క్ కాలేదు బికాజ్ ఇట్ షోస్ దట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అని మనకి ఎర్రర్ చూపించింది కదా సేమ్ అలాగే రైట్ ద సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా రైట్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ వీ కెనాట్ డూ ద కంకాటినేషన్ షాంపూ చేసాను ఆడబోతుంది ఇక్కడా డెటాల్ సోప్ వల్ల ఉండదు వీళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మనకు పవిత్రాలేమో కొరకు ఉంటుంది అంటే బైక్లో పో డెటాల్ స్కిన్ కేర్ వైట్ తెలుసు సో ఇఫ్ విల్ సీ హియర్ నో ద నేమ్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ అడ్రస్ ఇలా నెంబర్ కాంకేషన్ ఉన్నప్పుడు సో వీటిని కంకాటినేషన్ చేయాలి అంటే వీటిని కలపాలి అన్నప్పుడు కంప్లీట్ అడ్రస్ కోసం రైట్ సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ హియర్ రైట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ సో వీ కెనాట్ క్లబ్ దిస్ ఇన్ టు స్ట్రింగ్ అనమాట సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీన్ని సో దీన్ని కూడా మనం ఏం చేసుకోవాలి స్ట్రింగ్గా మార్చుకోవాలి స్ట్రింగ్గా మార్చాలి అంటే మనం వెళ్ళి డేటాని ఇలా మార్చలేం కదా సో ఇలా ఎన్ని వాటికన్నా మారుస్తాం రైట్ వీ కెనాట్ చేంజ్ ద డేటా లైక్ దిస్ కదా సో మాన్యువల్గా ఇలా ఎన్ని వాటికి మనం చేయగలం వీ కెనాట్ డూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా విచ్ వీ హ్యావ్ రిక్వైర్ అది మనకు తెలియదు స్ట్రింగ్ ఉందా ఇంటీజర్ ఉందా
ఉంటే ఎలా చేంజ్ చేయాలి, ప్రతి దానికి చేంజ్ చేయలేం, బికాస్ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డేటా విచ్ విల్ బి కమింగ్. అది ఇక్కడ అంటే మనం హార్డ్ కోడ్ కాబట్టి చేస్తాం. మనకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ నుంచి వస్తూ ఉంటుంది, ఎక్సెల్ సీట్లో నుంచి వస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడ నుంచో వస్తూ ఉంటుంది డేటా. సో బట్ దెన్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ? సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ do the data type conversion. You have to explicitly do the data type conversion. That is string of అని చెప్పేసి you have to explicitly do the data type conversion అనమాట. ఓకే, స్ట్రింగ్ str of అని చెప్పేసి ద పిన్ కోడ్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ డేటా విల్ డైనమిక్గా రన్ టైంలో ఏమైపోతుంది, ఈ పిన్ కోడ్ అనేది ఇలా కోడ్స్ లాగా అయిపోతుంది. బట్ మనకి రియల్ టైం డేటా అలాగే ఉంటుంది, అదేం డిస్టర్బ్ చేయదు. చేయకోకుండా ఇక్కడ టెంపరీగా ఏమైపోతుంది, డేటా ఏమైపోతుంది, స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బై యాడింగ్ ద కోడ్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద డేటా కన్వర్షన్. సో నా విల్ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. ఇక్కడ చూడండి మనం చాలా రాసాం ఎగ్జాంపుల్. సో మనకి ఏంటంటే టూ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ కన్వర్షన్, వన్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్. అంటే ఏంటి అంటే, ఇంప్లిసిట్ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి ఒక ఇంటీజర్ ఉంది, ఒక ఫ్లోట్ ఉంది. ఈ రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కదా. 345.56, 233 అనేది ఇంటీజర్, 345.56 అనేది ఫ్లోట్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపినప్పుడు నాకేం ఎర్రర్ రాలేదు. ఎందుకు అంటే, సో మనం చిన్నప్పుడు అడిషన్స్ నేర్చుకుంటుంటాం. సో 20.5 ఒకటి, ఇంకోటి 40 ఉందనుకోండి. సో 20.5 పెట్టేసి 40.0 అని రాసుకుంటాం. సో అక్కడ ఏమీ లేకపోతే 0 అని పెట్టుకుంటే 5 ప్లస్ 0 యాడ్ చేసుకొని దెన్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 5. సో అలాగే, సో యాజ్ బోత్ పేరెంట్ అంటే ఈ రెండు కూడా నెంబర్ అనే పేరెంట్ నుంచి వచ్చినాయి కాబట్టి రెండు కూడా సేమ్. ఓకే, ఇది ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్లోట్ అయినప్పుడు కూడా వీటి పేరెంట్ ఎవరు, నెంబర్స్. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంది, నెంబర్స్ కాబట్టి. సో ఇది ఏం చేస్తుంది రన్ టైంలో, ఈ 233 ఉంది కదా, దీని ఇంటర్నల్గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది అంటే 233.000 ప్లస్ 345.56 ఇట్లా చేసుకుంటుంది. అప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ నేర్చుకుంటాం. 6 ప్లస్ 0 5 ప్లస్ 0 5 ప్లస్ 3 8 5 4 ప్లస్ 3 అలా. సో ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అనమాట, రైట్. బట్ ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ కన్వర్ట్ ఇట్ టు హయ్యర్ డేటా టైప్. ఇంప్లిసిట్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఈ వాల్యూస్ని, ఈ నెంబర్ని ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు హయ్యర్ డేటా టైప్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్లోట్. ఇక్కడ ఏది పెద్దది, సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ పెద్దది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద ఫ్లోట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు, ద వాల్యూ కన్సిడర్స్ ద రైట్. So now the value will consider 578.56. So then we will see the output of the type of this output. So type of the output of the total is again the float amount, right? It is like a float, right? Because this is integer and this is float, it is automatically converting to the float amount. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్? దట్ ఈస్ లైక్ ఇంప్లిసిట్. మనం ఎక్కడ కూడా ఏ డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పలేదు, అవే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లోట్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు సపోజ్ మనకి ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఫైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. బట్ మనం ఎలాగో విత్డ్రా చేసేటప్పుడు ఈ పైసాల్లో విత్డ్రా చేయలేం కదా. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. మీరు బ్యాంకుకి వెళ్తే ఎక్కడైనా కానీ, బ్యాంక్ కానీ లైక్ సూపర్ మార్కెట్కి ఎక్కడికైనా వెళ్తే మీరు ఏదైనా ఒక బట్టలు కానీ ఏదైనా కొన్నారంటే, సో డెఫినెట్గా దాని వాల్యూ ఎట్లుంటుందంటే అండి, ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ అంతా సమ్ లైక్ 800.56 7 రూపీస్ 7 పైసా అట్లా ఉంటుంది. కానీ వాడు మనతో 7 పైసా అనేది తీసుకున్నాడు కాబట్టి వాడు ఏం చేసేస్తాడు, రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాడు అక్కడ. సో మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే మీరు గమనిస్తే యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ సంథింగ్ లైక్ 578 అలా వస్తుంది. మనకి ప్రింటింగ్లో వస్తూ ఉంటుంది, రిలయన్స్లో ఒకటి వెళ్ళినప్పుడు కదా, సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళినప్పుడు. సో వాట్ యూ విల్ డూ దెన్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే, మనకి ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, పాయింట్ వాల్యూస్ ఉండవు, డెసిమల్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, 34.56 ఉన్నాయి, బట్ రెండు కలపాలి. కలిపినప్పుడు నాకు ఈ డెసిమల్ వాల్యూస్ని తీసుకోకూడదు, రైట్. ఈ డెసిమల్ వాల్యూని తీసుకోకూడదు నువ్వు అంటే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, సో యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ ఇంటీజర్, రైట్, టు పర్టికులర్ ఇంటూ వాల్యూ. లేదా అంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ ద టోటల్. ఒక మనకు వచ్చే ఒక టోటల్ అయినా నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటీజర్ యాడ్ చేసేలాగే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ద టోటల్. సో బేసికలీ దాన్ని ఏం చేయాలి, ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఏ డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, ఏ డేటా టైప్కి, ఇంట్కి, ఇంట్ ఆఫ్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇంట్ ఆఫ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనే ఒక వాల్యూని యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ టు ఇంటీజర్. సో అప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, సో నాకు ఇక్కడ 34.56లో ఏమవుతుందంటే, ఇట్ విల్ రిమూవ్ దిస్ 56 అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ ఓన్లీ 345. ఇంట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇది రాస్తే నేను, సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ .56 అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ ఓన్లీ 345. So 345 plus 233, what will happen? The 578 the value. Fine, clear guys?
So this is how it will work anamata, right? Okay. Okay. Na? One second, guys. Just getting a call. Hello. Chepragu. హలో చెప్పండి రఘు ఎట్లున్నారు ఏం కథ ఏమి లుక్కు లేదు పలుకు లేదు ఆ, ఉమ్, 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 ఉమ్. ఓకే ఓకే ఫైన్ ఫైన్. ఏం మాట్లాడంట ఉమ్, 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 బాగుండదు తీసేస్తాడు ఎప్పుడు కూడా 1 or 2 months అయిన తర్వాత అయితే అప్లై చేస్తాడని నువ్వు ఫస్ట్ లోనే పెట్టేస్తాడు తీసేస్తాడు కదా అలాంటప్పుడు ఉమ్, ఉమ్, అంతే కదా ఉమ్, అయితే ఎట్లే ఉంటాయి ఎట్లే ఉంటాయి సరే సరే అడ్జస్ట్ అయిందేమో అడ్జస్ట్ కాలేదు ఇంకా ఏమో మేము అప్పుడెప్పుడు వారం అని 10 రోజుల కిందట Yeah, hello. Yes, can you hear me? So we'll come back to here. So that is like a explicit you are converting to particular data type. అన్నమాట. So the name of data type conversion from one data type to the other data type. అన్నమాట. Right? So converting from like one data type to another, like integer to string, float to integer. A data type convert చేయాలనుకో the data type and the data whatever is there. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లోన్ అమౌంట్ అనేది నాకు స్ట్రింగ్లో ఉంది కోడ్స్లో ఉంది బట్ 35 + 5 66ని కలపొచ్చా can I club this amount and loan amount? We cannot club because this is different data type and this is different data type. To club that, so what I'm converting the first the 566 is into integer I'm converting, then I'm printing the amount. Right? So these are the data type conversions. That is like you are converting what are the data type to which you want to convert, then మనం convert చేసుకుంటాం అన్నమాట. Right? Integer to float, float to integer. So what is the data type you want to convert? Right? So if you see here amount plus int loan amount అనేది మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. Right. So these are the primitive data types string, integer, float and these are things. Next thing is we have sequence data type. అంటే ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం మనము ఇండివిజువల్ గా డేటా చూస్తున్నాం రైట్ సీయింగ్ ద డేటా ఇండివిజువల్ గా బ్యాలెన్స్ అని ఇంట్రెస్ట్ అని నేమ్ అని ఇట్లా ఇండివిజువల్ గా యు ఆర్ సీయింగ్ ద డేటా రైట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లబ్ దిస్ డేటా ఈ డేటా మొత్తం ఒక చోట మెయింటైన్ చేయాలి రైట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా డేటా అనేది ఇండివిజువల్ గా రాదు కదా ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డులో కానీ ఎక్కడే కానీ డేటా కంప్లీట్ డేటా యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఫామ్ రైట్ సో ఆ డేటా మొత్తం ఒక చోట రావాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ కంప్లీట్ డేటా ఇన్ ఏ వన్ సెట్ ఆఫ్ డేటాలో రావాలి అంటే సో ఫార్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి సో దట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ ఈస్ లైక్ వన్ థింగ్ ఈస్ ద లిస్ట్ హియర్ విల్ సీ ద దోస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ లైక్ లిస్ట్ టపుల్ సెట్ డిక్షనరీ అట్లా చాలా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ లిస్ట్ సో మామూలుగా లిస్ట్ అంటే ఏంటి మనం ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీ లిస్ట్ అంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటాని లిస్ట్ అంటాం కదా
సో నా విల్ గో టు ద లిస్ట్. సో లిస్ట్ అంటే ఏంటి? సో మనం ఇందాక వరకు ఇలా నేర్చుకున్నాం కదా, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎస్టిఎఫ్సి అడ్రస్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, బ్యాలెన్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ అసలు ఇవన్నీ ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి. వీటిని తీసుకొచ్చి ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి, ఒక గ్రూప్ చేయాలి. రైట్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆల్, లైక్ ఎలాగైతే మీ బట్టలు కానీ బుక్స్ కానీ విల్ కీప్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ టు వన్ కబోర్డ్ కదా. సో కబోర్డ్ విల్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ యువర్ థింగ్స్ లైక్ బిలాంగింగ్స్, లైక్ కబోర్డ్లో యువర్ క్లోత్స్, యువర్ పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్, రైట్, ఆల్ యువర్ ఫోన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కీప్ ఇన్ కబోర్డ్ కదా. The same way, if you have different data, you want to keep it in one place. That is, the place is called the list. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. అంటే మనం ఎలాగైతే కబోర్డ్లో డిఫరెంట్ డేటా పెడతాం, బట్టలు, బుక్స్ అన్ని ఎలా పెడతామో, సో లిస్ట్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ డేటా టైప్. నేమ్, లైక్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ డేటా అనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద హాట్ కోడ్ వాల్యూ ఆల్సో, రైట్. సో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫర్ దట్ సింటాక్స్ యూ షుడ్ యూజ్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. Some people are still using the parenthesis for different. So square brackets use చేయాలండి లిస్ట్ కి. You should use the square brackets for bank details. Square brackets, name, address, FS code, balance, and all the details we have here, right. So this is what the square brackets we have to use, and we are creating the data with different data like name, address, FS code. Itla we are creating the complete set of data we are creating here, right. So now, if you'll see the type of this one, okay, if you'll check the type of this one will be the, let's say Malak check just some type of, right, will be the list. Type of this will be the a list amount, right, right. So what and all we can do to this list? దీనికి ఏమేమి చేయొచ్చు? ఈ లిస్ట్కి ఏంటంటే కొత్త డేటా యాడ్ చేయొచ్చు, ఈ లిస్ట్లోకి కొత్త వాళ్ళని యాడ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు, ఉన్న వాళ్ళు డిలీట్ చేయొచ్చు, ఉన్న వాటిని అప్డేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వీ హ్యావ్ అనమాట, రైట్. సో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ లైక్ క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. సో మనకి ఎక్కడైనా కానీ ఏ అప్లికేషన్కి వెళ్ళినా కూడా క్రెడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రెడ్ అంటే ఏంటి? కొత్త క్రియేట్ చేయడం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఆధార్ కార్డ్ లేదా బ్యాంక్ అనుకోండి, బ్యాంక్లో కొత్త కస్టమర్ వస్తాడు, న్యూ కస్టమర్ ఇచ్చినప్పుడు వాడికి అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. తర్వాత ఎప్పుడైనా వాడు ఏదైనా అవసరం ఉండి వస్తే ఆ డేటా రీడ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ అకౌంట్ నెంబర్. తర్వాత ఉన్నది ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, బ్యాంక్లో నేము, అడ్రస్ ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తాం. సో ఉన్న అవసరమైనది వాడు బ్యాంక్లో చెల్లిపోతే విల్ డిలీట్ దట్ కస్టమర్. సో దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఎనీ అప్లికేషన్ అనమాట, రైట్. సో క్రియేట్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ యూజ్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ హియర్ అండ్ యూ విల్ క్రియేట్ ద డేటా హియర్, right. How we'll read the data? Basically, for reading the data, you will use the indexing concept anamata. You use the indexing concept, right. So basically, సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఆ లిస్ట్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అయి ఉంటుందండి, రైట్. మీరు డిస్కస్ రైట్ ఆల్రెడీ. సపోజ్ ఇక్కడ నేమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కృష్ణ, సందీప్, ఇట్లా లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి, వాటి ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ ద మెమొరీ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్, టిల్ ద లెంత్ -1. ఇక్కడ 8 to 9 0 to 7 వరకు వెళ్తుంది అనమాట, రైట్. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద కృష్ణ, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ 0, రైట్, ఎల్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ చూస్తే మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్. సో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటుంది. ద పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అయితే 0 to ఇలా వెళ్తుంది. నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అయితే -2 -1తో స్టార్ట్ అవుతుంది. విల్ బీ రివర్స్ ఆర్డర్ అనమాట, రైట్. ద పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ 0, నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ -1 అనమాట. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పిక్ ద పర్టికులర్ డేటా, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడ్రస్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద 0 నేమ్ ఆఫ్, like the bank details of 0, bank details of 1 అంటే address, bank details of 2 అంటే IFSC code. ఇట్లా based on the index we'll get the particular data అనమాట, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్స్. నెగిటివ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నెగిటివ్ వాల్యూ, -2 అంటే 556, -1 అంటే ఇట్లా రివర్స్ ఆర్డర్లో ఇట్ విల్ కమ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద ఇండెక్సింగ్. స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కావాలి నాకు డేటా, రైట్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ నాట్ ఓన్లీ వన్, ఐ వాంట్ టేక్ దిస్ మచ్ డేటా, రైట్. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి? 1 to 3 I want to take. So always give the start index with the current position, and the end index అనేది సపోజ్ 3 కావాలనుకోండి, you have to give the 4. So 4 -1 అనేది ఇప్పుడు end index. So it will always take the, సో end index అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే the value whatever you are providing -1గా తీసుకుంటుంది అనమాట end index, right, till that it will take.
right? So that is the slicing అనమాట, right? And if you want to update the data, so based on the index we will update the so data అనమాట. ఇక్కడ చూస్తే మనం, so we are taking bank details at index info second, స్లైసింగ్ ఇట్లా స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎండ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలి, స్టెప్ సైజ్ అంటే సో ఎలా తీసుకోవాలి డేటా, దీని తర్వాత దీన్ని, దీని తర్వాత దీన్ని తీసుకోవాలా లేదా జంప్ చేయాలా, దీని తర్వాత సెకండ్ తీసుకొని ఎలాగైతే మనం స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు జంప్ కొడతా పోతామో అలా చేయాలి అనేది దిస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్. ఓకేనా, ఒక లిస్ట్లో మనం మెథడ్స్ చూసాం, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ ఎనీ డేటా టు ద లిస్ట్, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్ లైక్ అపెండ్ అని, ఎక్స్టెండ్ అని, some methods యూజ్ చేసి యూస్ దిస్ థింగ్స్ అనమాట. క్లియర్ గైస్? సార్ రికార్డింగ్స్ అన్ని చూడండి మళ్ళీ బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ ద టు టప్పులు వాటికి వెళ్ళడానికంటే ముందు